Good afternoon, boys and girls from fifth grade. Buenas tardes, jóvenes de quinto año. We're gonna start our next lesson right now. Vamos a comenzar la siguiente lección de esta semana. The topic is, el tema es the news. The news. El tema es las noticias. Okay. Ways to get the news. ¿Cuáles son las maneras como nosotros obtenemos las noticias? Which are the ways we get the news? As a number one, we have the television. Most of us have a television. Como número uno, la televisión. Casi todos tenemos una televisión. Also, we get the news from the newspaper. También tomamos las noticias del periódico. Newspaper. Also, we get the news from the radio. The radio. A lo mejor ya no es tan popular, pero hace muchos años era una forma muy usual de obtener las noticias. Alright, let's repeat these three words. Vamos a repetir este vocabulario. The television. The television. La televisión. The newspaper. ¿Qué significará the newspaper? The newspaper. The radio. The radio. Alright, let's get the next ways to get the news. Also, we have the internet. The internet. The internet. And also we have the magazines. The magazines. The magazines. Alright, let's practice these two words. Practiquemos estas dos palabras. The internet. The internet. The magazines. The magazines. Okay, let's continue with the vocabulary. Now, we already know the ways we get the news. Ya sabemos de qué manera obtenemos nosotros las noticias. Now, which are the verbs we use to get the news? ¿Cuáles son los verbos que utilizamos para obtener las noticias? Verbs we use to get the news. Repeat after me. Repitan después de mí. Verbs we use to get the news. Verbs we use to get the news. Right? These verbs are this one. For the newspaper, how do we get the news from the newspaper? Of course, we read. ¿Cómo sabemos las noticias del periódico? Pues porque leemos, ¿verdad? Read. We read. Nosotros leemos. Repeat after me. We read. We read. Nosotros leemos. We read. The next one is we watch. We watch. Okay, la televisión, el internet. We watch. Okay, so the next one is we listen. We listen. Okay, we listen the news. Escuchamos las noticias. We watch the news. Nosotros miramos las noticias. We read the news. Nosotros leemos las noticias. Okay, let's practice these three verbs. We read. We read. We watch. We listen. We listen. Si se fijan, esta letra no tiene sentido, no tiene sonido, perdón. We listen. Okay? Let's do it one more time. We read. We watch. We listen. Okay? Let's continue now with the
Next part, continuamos con la siguiente parte. Seguimos con verbs we use to get the news from. Los verbos que utilizamos para saber de dónde obtenemos las noticias. ¿Qué dijimos? La televisión, ¿qué verbo utilizamos para conseguir las noticias? What kind of verbs do we use for television to get the news from? We watch. Yes. On the television, we watch. What about the newspaper? What verb do we use to get the news from the newspaper? Perdón. ¿Qué periódico, qué verbo utilizamos para obtener las noticias del periódico? We read. We read. ¿Qué es we read? Nosotros leemos. Now, what kind of verb do we use to get the news from the radio? We listen. Yes, correct. So, let's repeat this. Let's practice the vocabulary. The television, we watch. Okay. The newspaper, we read. The radio, we listen. Very good. Let's continue with the next part. The internet. What kind of verb do we use to get the news from the internet? Do you remember? Yes, we watch. We watch. Mostly we watch, ¿verdad? What about the magazines? What verb do we use to get the news from the magazines? We read again. Okay, so we got those verbs. We watch, we read, we listen. Correct? Okay, now let's continue with the next part. Where did you get the news from? Repeat after me. Repitan después de mí. Where do you get the news from? Where do you get the news from? Where did you get the news from? Quiere decir, ¿de dónde obtienes tú las noticias? Number one, repeat after me. I watch the news on the television. I watch the news on the television. Otra vez. I watch the news on the television. Ok. Pongan mucha atención porque les voy a pedir que de tarea ustedes me van a grabar un audio pronunciando estas frases. La primera frase que ustedes van a pronunciar es I watch the news on the television. Otra vez. I watch the news on the television. Second phrase that you're going to record. La segunda frase que ustedes van a grabar es I read the news on the newspaper. I read the news on the newspaper. Una vez más. I read the news on the newspaper. Okay, let's practice the number one and the number two. The number one, I watch the news on the television. I watch the news on the television. Number two, I read the news on the newspaper. I read the news on the newspaper. I read the news on the newspaper. Number three, I watch the news on the internet. I watch the news on the internet. Última vez. I watch the news on the internet. Number four, I
read the news on the magazines. I read the news on the magazines. One more time. I read the news on the magazines. Okay, and the number 5, I listen the news on the radio. I listen the news on the radio. Última vez, the last time. I listen the news on the radio. Ok. Acuérdense, ustedes les van a decir a sus papás que los graben pronunciando estas 5 frases que hemos estudiado. Si necesitan, pueden volver a ver el video. Remember, you need to tell your parents to record you pronouncing these 5 sentences. Okay, the number 1, number 2, number 3, number 4, or number 5. You can watch this video many times as you need. So make sure to record your voice and send it to me as usual. Acuérdense de grabar su voz y me van a mandar ese audio o video, como ustedes gusten, como siempre lo han hecho. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.